Na mpenzi mtazamaji wa runinga ya ELISAMO, sehemu ambayo nimesimama kwa sasa ama stand ni katika mahala ambapo kampuni ya kusambaza maji mjini Nyeri ya NYEWASCO wapo. Na mtazamaji, itakumbuka kwamba kampuni hii ya kusambaza maji ya NYEWASCO waliweza kujishindia tuzo kwa mara ya 14 mfululizo kwa kuwapa wakazi wa kaunti ya Nyeri huduma bora za maji. Na mtazamaji, siko peke yangu kwa kuwa niko na mtaalamu kutoka katika kampuni ya maji ya NYEWASCO ili apate kutufunza mambo mawili matatu jinsi ambavyo mambo huendeshwa katika kampuni hii ya NYEWASCO ili maji yaweze kukufikia ewe mtazamaji wetu, na haswa mkazi wa hapa kaunti nambari 19 ikiwa ni kaunti ya Nyeri. Kwa sasa bila kubananga wakati tupate kuzungumza na mgeni wetu. Na hujambo? Si jambo. Hebu tueleze unaitwa nani? Majina yangu kamili naitwa Paul Michuki, water technician for water production in NYEWASCO. Yes. Na Bwana Mishuki, ningependa upata kutueleza hii process jinsi ambavyo how you treat water kutoka mwanzo mpaka mwisho, wakati ambapo mkazi wa hapa kaunti ya Nyeri anaweza kupata the final product, clean and pure water. Kwa kuwa hata tuliweza kuona kwamba mliweza kujishindia tuzo for the 14th time in a row kwa kuwa mmeweza kuwapa wakazi wa kaunti ya Nyeri the best water utilities. Na hebu tuanze kutoka mwanzo. Haya, asante sana. Venye sasa nitaelezea hapa, nitakupatia kwanza the brief routine of water production from abstraction up to the distribution point. Na here we have a model. Here this is Kafiroide National Show, where we have a model from a catchment area. Hii ni Aberdare Ranges. We have a river that's called River Shania. This is where we abstract all our water from. And our point of abstraction is an intake, a river intake at a place called Ihwa. It is important, first of all, that we explain to make water potable or suitable for the intended use. Took on 7 steps that water has to go through. The first step is called screening. That is done at the intake. The second one is called coagulation, which now is the dosing of the chemicals which will enable the dirt to be removed from the water. The third one is flocculation. That is the mixing, that is non-mechanical mixing of the chemical in the raw water. Number 4 is sedimentation, where now the dirt particles in that water settle into the bottom of the tanks. Number 5 is what we call filtration, because there are some sediments which might bypass sedimentation. We have rapid side filters which filter the water. And number 6 is the most important, which we call chlorination. The chlorine we use at NYEWASCO is called HTH, high-test hypochlorite, and it is very, very effective. The standards that we follow are derived from the World Health Organization standards, and they are incorporated into East African standards, which are the ones that we use to ensure that we are within the parameters that are required. And that is the reason that you understand that for water quality, for non-revenue water management, we have scooped the first place in Kenya for the 14 years in a row. So here we have the model of the river. We have the model of the intake works. The water travels from the intake works to the treatment plant by gravity. And we have got a capacity of producing about 27 million liters a day. 27 million, that is 27,000 cubic meters a day. Yes. And currently we are doing 22,000 cubic meters a day. That is 22 million a day. So, which means that we still have got a capacity of expansion to reach more customers. We have got a reserve of about 5 million liters. So, the first step at the treatment works is a chemical process. We dose with aluminum sulfate. Then here we have the stage where that chemical and the water are mixed. Evenly, there's a retention period of about 45 minutes. Then the water will go to the sedimentation, where the particles now which were dirt in water have started to come together, attaining a density that is higher than that of water, and then they are settled in these clarifiers. At the end of the clarifiers, we have what we call the decanting troughs, where now if there is anything that bypasses sedimentation, we have the rapid side filters. Rapid side filters works in a way that water enters from the top of the sand and leaves from the bottom. So if there was anything that could have been floating on that water, we will be retained on the surface of the sand. So after now we have done the screening, coagulation, flocculation, sedimentation, and filtration, we go now to chlorination. It is also important to note that
The last contact that humans, especially the staff at the treatment works or our visitors, will get with that water is at the filtration process. After filtration, we completely isolate that water, that the other place that you are going to get into contact with it will be at your point of consumption, at your tap. This is because once we dose with with the chlorine, that is high test hypochlorite, you don't have any other means of controlling other points of contamination. So to minimize any other type of contamination, we make sure that that water is isolated. But for us at the treatment works, we take samples after every 2 hours to ensure that this water is within the pH range of 6.5 to 8.5. Ensure that the water has got what we call FRC, free residual chlorine, of 0.2 to 0.5 milligrams per liter, and the turbidity is less than 5 NTU. So after chlorination, the water goes now to the clear water tank, where after retention of some few minutes, it's given time for contact so that the chlorine and the water, now the clarified water, can get into contact, and then that water is ready for distribution. We have also talked about the filtration process that takes place here, and you can understand that because of that constant filtration, the third media gets clogged. Yes. We have a system that we call backwash, yes, where we bring water in reverse. Yes. Through the third media, we shake the trapped particles, yes, we wash them out up to the recirculation lagoon, yes, where now, after settlement, we pump this back water up to the flotation area. Yes. This will ensure that we have got very, very, very minimal wastage of water. Yes. And instead of throwing it away, and this is water that has been treated, yes, it will come back. It is a concept that is only what I think has introduced, yes, this concept of recycling water. Yes, so from there, the water is ready for distribution to our customers, which include schools, hospitals, institutions, homes, and all other customers. I think that's about the model and the 7 steps that we talked about, yes, and at the distribution point. Yes. Naam, asante sana Bwana Mishuki kwa kutueleza hayo yote kutoka mwanzo mpaka hii level ambayo tumefikia kwamba sasa ni distribution, na bado naona kwamba katika upande ule mwingine naona we have some other models, na ningependa bado upata kutueleza katika upande ule. Now, what we say is that after the water has been taken to our customers, 80% of it will be returned back as wastewater. Once you flush your toilet, you take a shower, you wash your utensils, that water cannot be contained in a single place. So what we do is we have got a comprehensive sewage treatment system that ensures that we separate now all the impurities. The solids are separated from the liquid, and that water now becomes fit to be injected back to the natural causes. It is taken back to the river after that comprehensive treatment process, yes, so that now at the end pod we have got fish which confirm that that water is ready to support life. So you go to that side, find Mr. George Kamunya, who will take you through the sewage. Thank you so much. You are most welcome. Na bila shaka mtazamaji, baada ya kumaliza kitengo cha kwanza cha mazungumzo yetu na Bwana Mishuki ambaye ni mfanyikazi wa kampuni ya kusambaza maji ya NYEWASCO, kwa sasa hivi mtazamaji, tukiingia katika awamu ya pili ndio tuweze kutamatisha, tutakuwa tunazungumza na mtaalamu mwingine ama mfanyikazi mwingine kutoka katika kampuni hii ya kusambaza maji ya NYEWASCO ili apate kutueleza, je, wametuandalia nini katika awamu hii ya pili. Na habari yako? Mzuri sana. Hebu tafadhali tueleze unaitwa nani? Majina yangu ni George Kamunya. Na mimi ndio
plant manager wa sewage treatment plant in NYEWASCO wastewater treatment plant. Yes. Na Bwana Kamunya, ningependa upata kutueleza katika hii department ambayo uko huwa ina deal na nini haswa briefly? Kwa kweli hii department ya sewage ina deal na maji taka ambayo inatumika watu wakisha supply maji kwa Nyeri town, inapitishiwa kwa mifereji ya maji taka na inaweza kufika kwa the Nyeri wastewater treatment plant. Yeah, ambapo ikifika kwa Nyeri kwa treatment plant inapitishiwa kwa stages 4 ambapo maji inapita na mwisho inakuwa maji masafi, na hata tunaweza kulea samaki ama kuweka samaki na wanakuwa, alafu hao samaki wanaweza kukuliwa na kutumiwa na binadamu. Na pia tunafanya sampling ya hizo samaki ili tuhakikishe ambacho kinachotumiwa na wanadamu haiwezi kawadhuru. Yes. Naam, haya kwa sasa nataka tuingie in action, tuingie kazini kwa sasa ili tuanze na mahala ambapo tulikuwa tumeachia. Sasa tuingie katika awamu ya pili. Tafadhali sasa tuende kazi. Asante. Kwa kweli ukiangalia pale unaona maji inatiririka na inaingia katika kwa stage ya kwanza ambayo tunaita the inlet works ama the preliminary stage. Kwa preliminary stage, kumbuka yale maji ni maji taka, na kuna our customers, kuna vitu vingine wanaweka kama some rags, timbers and plastics, and they are being separated at the second stage. At the first stage by screening, they are being trapped and being screened or raked by this is the rakes. Yes. Halafu tukishatoa hizo the larger objects, hiyo uchafu maji inatiririka mahali pengine kwa the process ambapo tuna separate the inorganic part. What are the inorganic part? Those are the sads, pieces of grass or anything that it is heavier and can be separated at the grit chamber. Alafu kutoka tukisha the inorganic part once zikiingia kwa the grit chamber, tuna release maji iende kwa the second stage. Na kwa second stage yale maji ambayo inaingia kwa second stage, it is only have the organic and the liquid, and it is being separated at the primary sedimentation tank. Mahali pare we give the wastewater retention period of 3 hours, and those organic part they sediment at the bottom. There is a mechanism to separate by dislodging, and once we dislodge the sludge we pump it now to the lagoon tank. No. Kidogo tu. Naam, sasa hii dislodging ni huwa inafanyika aje? Dislodging kile kinafanyika uchafu ukisha seto kule chini, kuna njia ya kufungulia valve ama mfereji. Una release hiyo sludge, inapitishio kwa mfereji iliyo chini, inaletwa kwa sludge. Kwa vile ikikuja kwa sludge lagoons inafaa kupitishwa kwa another process. Yes. Naam, asante sana kwa kuzidi kutueleza mengi zaidi, na tuendelee. Tukisha release the sludge to the lagoon tank, that sludge, due to the low altitude and our community or our people within our area, or many people, they thought that the wastewater cannot produce anything that can be reused after. But once the sludge undergo the treatment plant, the process, sludge, that organic part, it become to be a product. We call it the organic manure once it is being treated. And at the same process, the sludge still can produce a lot of methane gas or the biogas, which now can be used as a product also by generating light, cooking, and driving some of our machines within our treatment plant. Hapa naona kuna something inakaa kama ni it's a tank. Yes. Hii inakaa kama tank, it is a digesters tank which now help to produce to generate the biogas. The biogas. Yes. Alafu tukishamalizana na mambo ya biogas, the treated sludge from the lagoons
after the 90 to 120 days na kutolea ile gas tunaipeleka kwa the another process where we dry that sludge. And then once it dry tunaiusia wakulima wetu within the Nyeri County kama mbolea ambayo inawasaidia sana, na hatuna shida ya kudispose that sludge. It is normally our farmers within the Nyeri County, they normally book. You can even come and request, and then you'll find there is a backlog of our customers. So we don't have any charges of disposing. Yes. Na ningependa upate kutueleza wakati ambapo sasa mmeanza kuuza mbolea kwa wakulima, kidogo tu tafadhali tazama kamera. Na wakati ambapo mmeanza kuuza mbolea kwa wakulima wetu ama wakulima waliomo hapa katika kaunti ya Nyeri, so how do you sell it? Is it in tons, and if it's in tons ni pesa ngapi? Kwa kweli tunauza, we sell it as a bulk per ton. 1 ton 1000 kgs ni shilingi 500 currently, but there previous tulikuwa tunauza kwa shilingi 150, na wakulima wakawa naipendelea zaidi, na hatuna shida ya kudispose ama kuiondoa katika kwa mradi wetu. Yes. Na Bwana Kamunya, kwa kuwa haya mazungumzo ambayo tumeweza kuwa nayo, this is like theory. Hii ni kama theory ambayo tumekuwa nayo. Yes. Na kuna mtu ambaye anatutazama pale nyumbani. Yes. Na angependa physically kukuja kuona the process, how things go about, kwa sababu this was just a theory and an explanation. And ningependa upate kutueleza hii process yote ambayo umetueleza, nataka kuiona physically, ama mtazamaji wetu anataka kuiona physically, location ni wapi? Kwa kweli ukitaka kutembelea Nyeri Water and Sanitation Treatment, unakuja unapitia kwa ofisi yetu, unapatiwa kibali, alafu utaletwa baka kwa the treatment plant at Kangemi treatment plant on your way to the Nyeri General Hospital. Utapitishiwa kwa hiyo barabara baka ukute mahali our treatment it is based or it is set. Na utajionea kwa ukweli kile tunazungumzia ni kitu inaonekana na inafanya kazi. Yeah. Na Bwana Kamunya, kabla tujatamatisha, naona kwamba tumeweza kuona kwamba hapa kuna mbolea ambayo tunaiona hapa kama exhibition, lakini hapa naona kwamba kuna maturation pond, na tulikuwa tumetajiwa tukiwa katika upande ule mwingine, na ningependa upate kutueleza hii maturation pond ni ya nini na ndio. Kwa kweli nimeweza kuzungumzia mambo ambayo ya organic manure ama sludge. Yes. Na tumekamalizia. Sasa ningetaka kuelezea kuhusu maji yenyewe vile inapitishiwa kwa process gani mpaka kufikia kwa maturation pod. Yes. Kwa kweli ikitoka maji hayo ya uchafu ikishatoka kwa the second stage, inakuja kwa the third stage. Yes. The third stage we call it the high rate trickling filters. Hiyo tank tumejaza kakoto ama mawe, alafu maji inapitishiwa kwa hayo mawe. Ndani ya hiyo mawe we have the aerobic bacteria. They help to break down the organic part of the wastewater. And then ikishapitishiwa kwa hiyo mawe, ikishafika kule chini, itakuwa imekuwa maji ambayo inaonekana kweli imekuwa safi. Alafu ikitoka kwa the third stage, ndio sasa unaona maji yetu imekuja kwa the maturation pod. Kwa maturation pod tunaona tuna maji masafi, na the process ni kuongeza tu hewa kupitia tu ni kwa njia ya the natural process. When during the blowing wind the aeration take place. Yes. And also due to the UV rays. Yes. Zinaendelea kuwa zile bakteria zimepita ama zimebaki kwa hayo maji. And then for further testing we test the aquatic life at the maturation pod by fish farming. Yes. And also we do the test of our wastewater at the fourth stage. And then after the fish samaki zikishakuwa ama zikishakuwa kubwa, tuna kampuni ina contract someone. Yes. Ama mtu mmoja ambaye anakuja kuharvest. And even before we start harvesting, kuna kampuni
inapeleka hizo samaki ambao wanapatikana ama tunarea kwa laboratory kupimwa ili sijulikane kama zinaweza tumiwa na wanadamu. Na kwa kweli ikishapimwa tunapata the feedback that we get, or the result, or the permit, we get the permit that we can dispose by selling to the community. Na ni nzuri sana, and instead of using the other meat kama ya ng'ombe na the red meat, we get the white meat from our wastewater treatment plant. And at the end, we release that effluent or that liquid wastewater back to the river when it is clean, meeting the set standards by the WHO. That is why you can see we are ISO certified with the KEBS and KENAS. And then also our main objectives, it is to have the clean environment within the Nyeri County and its environs. Na kwa kweli tunasaidia hata serikali yetu kwa vile watu hawapati magonjwa ambayo inatokezwa na maji chafu. Yeah. Na Bwana Kamunya, kwa kuwa tuliweza kuona kwamba nyinyi mlikuwa recognized ama mliweza kutambulika kama the number one utility water suppliers, kwa kuwa mliweza kujishindia tuzo the 14th time in a row. Kwa wale ambao wanatutazama na haswa wakazi wa kaunti nambari 19 kaunti ya Nyeri, mtawaambia vipi? Tungewaambia kwa kweli kampuni yetu kupitia usaidizi wao kwa kulipa maji kwa njia nzuri, maji na maji taka ambayo wana release to our sewer system, waendelee hivyo kutusaidia ili nasi tuwafanyie kazi nzuri zaidi, na tuwashukuru sana na tutawaombea Mungu awasaidie nasi tutie bidii kutengeneza our environment and to make sure that the Nyeri water and sanitation remain number one forever. Yes. Naam, hakika kabisa mpenzi mtazamaji wa runinga ya ELISAMO, hakika tumeweza kujifunza mambo mengi zaidi kutoka katika kampuni ya usambazaji maji hapa katika kaunti ya Nyeri, ikiwa ni kampuni ya NYEWASCO mtazamaji. Na iwapo ungependa kuona hiyo njia yote ama yale yote ambayo tumeweza kufunzwa hapa na ungependa kuyaona moja kwa moja yakifanyika, basi Bwana Kamunya ameweza kutupa mwelekeo na wapo katika maeneo ya Kangemi. Hivyo basi kutoka kwetu tunawatakia kila laheri na tunasema shukrani sana kwa kuzidi kututizama.